Okay, so hello everyone. This is Ma'am Carmi Quizon, your subject teacher in CPAR or Contemporary Philippine Arts from the region. Okay, so I know most of you, if not all, are done with the traditional mediums and techniques in art. So as a review, when we say medium, we are referring to the materials used, the materials that an artist utilizes in order to create a work of art. Then techniques, it is a manner or ability with which an artist employs the technical skills of a particular art or field of endeavor. Okay, so I will show you some pictures and you will identify the mediums and techniques used in art. Okay, so the first one is, okay, so ano ba yung medium na ginamit sa picture na to? If your answer is wood, you are correct. And the technique is carving. Okay, so how about this one? So, ano naman yung medium na ginamit dito? If your answer is clay, you are correct. And the technique is molding or shaping. Okay. So, sa pangatlo naman, anong medium yung ginamit dito? So, we have stone. And the technique is chiseling. Okay, so how about this one? What is the medium used? So, the answer is thread. And the technique is weaving. Okay, so most of our Gamaba awardees falls under this category, no? So weaving. And then last, the medium here is metal or bronze, and the technique is casting. Okay, so if you got it all correct, congratulations. So kung iyan yung mga ilan sa mga usual mediums and techniques na ginamit sa traditional arts, how about naman kaya pagdating sa contemporary art? Okay, so ano ba yung contemporary art? So when we say contemporary art, these are new style that emerged after World War II. So approximately mga 1950s. Okay? So not confined to the museums. So ibig sabihin, pwede natin silang makita kung saan-saan. Pwede sa mga art galleries, sa school, sa mga parks, no? Sa mga shopping malls. Pwede rin natin silang makita sa mga public spaces like sa mga trains, 'di ba, or bus stations. Okay, so pwede na rin natin silang makita syempre sa internet. So pwede tayong bumili or magbenta ng mga contemporary arts online. Okay, next, self-taught. So there are many contemporary artists na hindi dumaan sa formal schooling. Next, originality is not an issue pagdating sa contemporary arts. So you can use the other artist's work and add to it. So pwede nyo siyang i-redesign, pwede nyo i-modify, or interpret it using other materials. So like for example, yung The Starry Night by Vincent van Gogh, no, isa sa mga famous painting. So marami na siyang iba't ibang versions ngayon, 'di ba? So meron ng mga The Starry Night na embroidered or cross-stitch, merong diamond art, meron na ring mga yung sa ginamit na rice grain, 'di ba, na kinulayan para maka-come up sa The Starry Night na artwork. Okay? So next, artistic works are expressions of freedom. So freedom kasi dito, kung yung mga traditional artists, they were obliged to apply perspectives, yung mga color combinations, naturalism, and other guidelines, no? Yung mga contemporary artists naman, hindi. So actually, they broke the rules of traditional art. So, kaya expressions of freedom and then experimentation. So, there are several mediums or there are many mediums na iba yung ginagamit nila na mediums and iba rin yung techniques na ginagamit nila. And explorations of patterns, figures, objects, and combinations of many things. Okay, next, subject matter is boundless. So, kahit anong subject matter pwede ring walang subject matter. So, it doesn't matter kung may subject matter or wala. Okay, next. More than 100 styles. Lastly, contemporary art is the art of today. So, from approximately 1950s up to the present, so those are contemporary arts. Okay, so try to analyze these pictures. Which among the following is a minimalist art? Is it A,
So, yung maraming furnitures, maraming gamit, or yung B, yung simple lang, no? If your answer is B, you are correct. Okay, so today we will discuss the contemporary materials and techniques used in art. Okay, so first, yung katulad na pinakita ko ang example kanina, the minimalism. Okay, so ano ba yung minimalism? When we say minimalism, we living only what is essential. Okay, so kung baga sa tao, food is essential, no? Kaya yung naging issue na lugaw, yung lugaw kasi is food. So, syempre, essential siya. So, sa atin kung wala kasi yung food, di ba, mamamatay tayo. So, ganun din naman nak sa art. So, kung ano lang yung pinaka-importante, yun lang yung gusto. Yun lang yung pinapakita. So, mawala na lahat, wag lang yung essential. Okay, so another example is this. Okay, so this is cityscape art. Okay, Cities of the Past by Arturo Luz. So, Arturo Luz is a Filipino artist which is known for his minimalist, geometric, katulad nung nakikita nyo sa picture, mahilig siyang gumamit ng mga geometric lines, and abstract, no? So, yun yung styles niya. So, he is also one of the national artists sa visual arts, no, na category. Okay, so another is found objects. Sa traditional mediums and techniques kasi, di ba, ilan lang naman yung mga ginagamit na materials. Pagdating sa found objects, unlimited siya. So, it is also called as junk art kasi even yung mga gamit na patapon na, pwede pa rin siyang ma-utilize para makakome up sa particular artwork. Okay, so isa sa mga found objects art is yung tinatawag natin na assemblage. So when we say assemblage, ito yung mga pinagtipon-tipon na mga gamit or materials para makakome up sa particular artwork. Okay, so for example, so project belonging by Alfredo and Isabel Aquilizan. So kung papansin niyo, these are personal belongingness, no, ng maring ng mga families. So, sinisimbolize kasi nito yung mga karanasan at mga pangarap, no, ng mga Pilipino na nagkalat sa iba't ibang lupalop ng mundo. So, ito yung mga pabalik-balik na sa ibang bansa. So, yung pinaka natatangi din dito sa gawa nila Alfredo at Isabel Aquilizan. So, they are arranged in cubes, no, or box formation or balikbayan box. And then the second one is the collage, o ito yung mga pinaggupit-gupit ng mga larawan at pinagdikit-dikit. So katulad ng nasa example na ginawa ni Jonathan Benitez, Filipino artist from Palawan. Okay, so tandaan nyo, kapag minimalist, ito yung kung ano lang yung essential. Kapag found objects, so ito naman yung iba't ibang kagamitan na pag 3D, pinagsama-sama, so sa assemblage, and then kapag 2D, yung collage. And then the last one, we have the large scale, creating something huge than real life. So ito naman yung mga kalakihan. Okay, so isa sa mga examples dito ay yung Singapore Art Bridge by Pasita Abad. Okay, so from very dull Alcaf Bridge ng Singapore, so tinransform yan ni Pasita Abad, no, into colorful art bridge. Okay, so imagine 55-meter pedestrian bridge yan with over 50 colors and 2,300 playful circles. So, during those times, nakikipag-battle na rin si Pasita Abad sa cancer. But since she was really committed, no, to finish the art bridge. And approximately 2004, natapos niya yan ng matagumpay. Okay, so now we will have a short quiz. So you will identify kung anong art yung ipapakita ko. Okay, so number 1. Okay, so the first one, so i-analyze nyo muna siya. So ano ba yung nakikita nyo sa picture? So mukha siyang mga pinagdikit-dikit na mga larawan. No, pinagupit-gupit at pinagdikit-dikit ng mga larawan. So what is your answer? So if your answer is collage, you are correct. And then the second one, so, it could be sun or moon, then merong mga mountains and seas. So, anong art kaya ito? Okay, so anong sagot nyo? If your answer is minimalist, you are correct. And then the third one, okay, so it is also called mural, no? Murals. Okay, so saang category yan? If your answer is large scale, so tama kayo. And then the last one, okay, so tingnan nyo to, no? Yung ginamit lang dito is yung mga
patapon na bagay. So, mga eggshells na naka-form ng 3D na chicken. So, ano ito? So, if your answer is assemblage, so tama kayo. If you got it all correct, congratulations. Very good kayo. No, next, make an artwork using selected materials. Okay, so gagawa kayo ng sarili nyong artwork. It is not an additional requirement, but if you will do this activity, meron kayong additional points sa inyong performance task. So, what are the materials na kakailanganin nyo? So, first, found objects na makikita lang sa loob ng inyong tahanan. Then, scissors and glue. So, kung wala kayong glue, pwede kayong gumamit ng kanin or other adhesive. Okay, so ano yung mga found objects na pwede nyong gamitin? So, pwede kayong gumamit ng mga newspapers or magazines, any kinds of papers, script papers, art papers, felt papers, kahit anong papers. Accessories, yung mga hindi na ginagamit na mga accessories. Wrappers, eggshells, plants, no? Yung mga pinatuyong dahon or flowers, pwede rin yung grains, yung rice grains, palay, mga seeds, no? Yung mga beans, mga munggo, ganyan. You can also use watercolor, crayon, paint, and other art materials na pwedeng makapag-enhance ng inyong artwork. Okay, so before ko ni-record itong video na to, kanina gumawa na rin ako ng sample collage ko. Okay, so ganito yung ginawa ko, naggupit-gupit lang ako mula sa mga magazines and storybook ng mga anak ko. So, my subject matter here is woman. So, pinamagatan ko siyang woman's worth. So, binigyan ko ng emphasis yung babae dyan. So, gumawa ko ng highlighter and then, nag-cut din ako ng butterfly, nilagay ko sa likod niya para magmukha siyang may pakpak. So, it shows a freedom, 'di ba? Or sa pamamagitan nito, pwede niyang marating yung lahat ng gusto niyang marating sa buhay. And yung mga nakapaligid sa kanya, pinapakita dyan yung mga kung saan laging involved yung mga babae, 'di ba? So, sa pagtuturo, sa pag-aaruga, sa pag-aalaga, no, sa pagmamahal, sa isang matagumpay na pamilya, palaging involved yung babae. So, ganyan kahalaga yung babae. So, nagkamap ako sa ganitong art kasi gusto ko ring alalahanin palagi sa buhay ko, no? Lalo na sa mga pinagdadaanan nating pandemic. Uso na rin kasi ngayon yung 'di ba, yung depression, anxiety, ganyan. So, isa sa mga makakatulong sa atin para maiwasan yung mga bagay na yon is alalahanin natin kung ano yung worth natin. So, we are children of God, 'di ba? Na natatangi, na minamahal tayo ng Diyos higit sa ano pa mang nilalang niya sa mundo. Okay, so hindi man tayo na-appreciate ng marami, basta gawin lang natin kung ano yung mabuti, kung ano lang yung tama, kahit hindi tayo nakikita ng mga tao or na-appreciate nila, merong Diyos na nakakakita at bibigyan niya tayo ng reward or blessing in His own way, in His own time. Okay, so dinikit ko to directly sa sa whiteboard, sa maliit na whiteboard na ginamit ko before kasi hindi naman na siya nagagamit ngayon. No? Ginamit ko siya before nung meron akong tinuturuan ng mga differently abled students. Okay, so naisipan ko siya dyan ilagay kasi mas madali siyang i-display. So, kayo, it's up to you kung ano yung gusto nyong gamitin. Okay, so here is your task. So, be an artist in your own way. Okay, so lahat naman tayo may karapatang maging artist sa sarili nating paraan. Okay, so pinaka-importante dyan, syempre yung pagpili nyo ng mga gagamitin yung materials, paano nyo gagamitin yung mga materials na yon. Okay, so kung nag-uumpisa pa lang kayo, be patient with yourself. Matututunan din yan unti-unti, lalo na pag nakahidigan nyo yan. So, gagaling din kayo dyan. So, explain nyo siya briefly through writing and the process you have gone through and the story behind your art. So, gawa nyo siya ng story, no? Para mas medyo inspire kayo. So, isa rin tong way para makabawas sa boredom nyo. So, I hope gawa kayo na. So, additional points to para sa inyong performance task. So, I hope meron kayong natutunan sa mga diniscuss ko. So, send your outputs sa Messenger. Pwede sa Messenger na lang para mas maganda. Or pwede rin naman sa Retrieval. Okay? So, that's all for today. So, thank you and keep safe.